When practitioners, so which is very important to understanding much as you can precisely. Thầy chào các hội, hôm nay thầy sẽ bắt đầu dạy từ trang 16. Bởi từ trang 16 chúng ta có thể nhìn thấy trong phần tiếng Việt và chỉ rất là rõ về cái tâm thức của mình. So when we practice Guru Yoga or calling Guru, so which is extremely important. Individually, you can carry right motivation with the generating bodhisattva mind, and particularly we can develop, which is extraordinary devotion to all the lineage masters. So when we have that kind of mind, and when we pray, so which is all the source of the blessings coming from lineage masters, we can in order to receive blessings. Khi chúng ta hành trì đạo sư Vi Già, quan trọng nhất là để chúng ta cần phát Bồ Đề tâm và khởi phát được tâm kính ngưỡng đến với chư tổ dòng truyền thừa, thì chúng ta sẽ nhận được nguồn gia trì lực. So otherwise, no much understanding and no devotion and no right motivation when we pray, just turning to like singing song, you know, dang da da dang da dang da dang da dang da. Doesn't mean that much anything, not much beneficial. So when you understanding, when you right motivation with extraordinary devotion, whatever we pray, it is powerful, it is affected. So which is very important. Nếu chúng ta không hiểu, không có tâm kính ngưỡng, không phát được động cơ thanh tịnh mà chúng ta chỉ tụng theo âm điệu,
thì chúng ta dù tụng hoài cũng chẳng hiệu quả gì. Cho nên là rất là quan trọng là chúng ta phải phát khởi cho được động cơ thanh tịnh, tâm Bồ Đề và tâm kính ngưỡng để chúng ta hành trì, thì đó là tất cả nguyên của mọi sự thành tựu. So then, Kolen Guru here saying, Chema Dande, Simchin Lengi Diktochi. Chema means allies here saying, like, and sad, you know. So why saying sad? Because we are living in samsara, so very much covered by ignorance, everything very much blind. We cannot see. From beginning to until now, how many times we are reborn and re-died and living in samsara, how much suffering, but no one can realize that. So still we thinking, oh, samsara is so honey, samsara is so beautiful, we are living and still in the samsara, stuck, no renunciation. So that reason said sad, kema, you know, kema means. Chúng ta đọc câu Chema đắc rai xem chen lê ngan đít chu chen, câu cuối cùng của trang 16, thì từ Chema là là ta thán từ, tiếng Việt chúng ta dịch là than ôi. Thầy nói vì sao là than ôi? Bởi vì chúng ta đã ở trong sinh tử bao nhiêu đời kiếp, trôi nổi ở trong đó bao nhiêu từ vô thủy cho đến nay, chúng ta bị bao phủ bởi vô minh và sự che chắn mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng là luân hồi rất là vui, và vì vậy chúng ta kẹt mãi kẹt hoài trong luân hồi này. Chúng ta chưa từng hề phát khởi được tâm xoay lại và từ bỏ luân hồi. Chính vì vậy mà ở đây có từ than ôi, buồn thay. Turn page 17. Trang 17. All sentient beings like ourselves, Chemadanda, sentient beings, myself and all other sentient beings like us, you know. So from beginning to until now, we create so much negative karma. So this negative karma can cause our result and then build up so much ignorance, as I said. So we cannot see in the world far away, and we cannot see in the future because very much like blind, you know. Cũng câu đó thầy nói là tất cả chúng sinh cũng như bản thân chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo bao nhiêu ác nghiệp trôi lăn luân hồi và chúng ta không nhìn ra, không nhận ra. Which means negative actions wandering samsara from beginning to time. So still experience suffering we do not feel even instant of. So from beginning to until now we are reborn and re-died and samsara. So during that time, countless time, so much suffering, so many times, so many different ways of suffering. But we never realize, we don't feel anything because covered by ignorance. So when we have all those suffering, so even we have like no regret or no renunciation. So even for instantly we have no renunciation to samsara. So that much we are stuck into the samsara and continually in the suffering. So now with meeting this precious teaching, this Mahamudra lineage, and particularly we have an opportunity to pray this Kolen Guru. So now I homage to all the lineage masters. Please may our realization wake up from samsara to liberating enlightenment. So Lama Chenno does give me and grant blessings. We requesting one single pointingly. Chúng ta đọc thấy thúc mê vương nê câu ba du du tham đà đức dương ngàn thanh nê nhân dù quê cô xê từ trước thanh gia mạc lê bê. Thầy nói rằng là
Chúng ta khổ như thế mà chúng ta chưa từng nhận ra, dù chỉ là một trong giây phút rất là ngắn ngủi. Vô số lần sinh sinh tử tử chúng ta kẹp vướng ở đó, và chúng ta bị bao phủ bởi vô minh như vậy, nhưng chúng ta chưa từng ăn năn sám hối dù chỉ trong giây lát. Và chúng ta vì không nhận ra như vậy cho nên là chúng ta kẹt mãi, và nay nhận ra pháp của dòng đại hữu ẩn thì chúng ta cầu thỉnh đến gia lực của các ngài, xin cho con hồi tỉnh, xin cho con nhận ra được luân hồi là khổ, và xin cho con nhận được gia trì lực từ các ngài. So now when we pray to the lineage master calling Guru, so we requesting Lama think of us, behold us with compassion and blessing us. So one correspondingly we requesting giving extraordinary blessing. So now at the moment we all ignorantly sleeping, covered by all the darkness. So now we pray with extraordinary and devotion. So man, they can light their own wisdom light, and then we can see samsara is a so difficult and a so miserable situation. When we can see that, so then which is a renunciation. Blessing us that renunciation arise from deep of our heart. So then, how to say, realize and renunciation to and samsara. Some renunciation is not just like talk about in samsara or suffering, not just like coming from deeply from in our heart. Joshe means like it's not emotionally sad, you know. So, but we are very much like how to say, panic, or very much like how to I can able to way out feel from suffering, because so many lifetimes we are reborn, redied, stuck there and suffering. So now I have precious human life. So I using this precious human life, and how to I can way out from suffering. That kind of thinking very deeply in our bottom of the heart. But normally we don't have that kind, you know. We always thinking like think about and the samsara is good, and we always like thinking enjoy and every moment, every present, you know. So that reason we are stuck into the samsara. So now with this prayer, with understanding, with that extraordinary renunciation to in our mind, so now may I pray in deeply my heart, way out free from suffering. So requesting. Chúng ta cầu nguyện các ngài, mỗi chúng ta thỉnh lực gia trì, chư tổ đồng truyền thừa, xin các ngài hãy nghĩ tới con, xin ban cho chúng con gia trì lực xuất thế gian, để chúng con có thể phá ly vô minh, che chắn trong muôn vàng kiếp. Nguyện xin cho chúng con thắp đèn trí để nhận ra luân hồi là khổ, và chúng con có thể quay lưng lại với luân hồi từ tận đáy lòng con, từ tâm khảm con, từ trong tim con, chứ không phải chỉ là cái quay lưng lại với luân hồi này, thầy nói không phải chỉ là đầu môi cửa miệng, không phải là do cái cảm giác cái vui cái buồn của mình, của cái việc thế gian chi phối, mà quay lưng lại với luân hồi phải từ việc nhận ra rằng là luân hồi khổ biết là bao nhiêu, và mình đã trôi lăn biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Tại đời này chúng ta có được cái thân người quý báu, làm sao đây, làm sao để có thể thoát luân hồi đây? Thì bằng một cái sự thống thiết như thế để chúng ta khởi phát được tâm từ bỏ luân hồi. Và bây giờ chúng ta cầu xin các ngài cầu nhận được gia trì lực như Thầy, và xin từ bi, xin các ngài cho con một cái tâm huyết thống thiết như thế để chúng con có thể từ bỏ luân hồi và thoát khổ theo cách phi thường của pháp xuất thế gian. So now after that second
4 sentences, you know. All through, we have attained a precious human birth and the lesser and the resource we waste and remain constantly distracted by. So we are reborn, redied this wonderful, precious human life, many lifetimes. But continually, we are very much wasting time, this precious human life. Nobody recognize how to weaken in order to using this precious human life and the making and the meaningful. Always we wasting. Like for example, when we go into Jewel Island, precious Jewel Island, when you bring their empty suitcase, so you intend to bring jewels fulfilled by your suitcase, but when you go there and then you enjoy in Jewel Island, so finally when you come back, so you didn't fulfill your suitcase, bring like empty suitcase back to same place. So very much turn into like this. We have precious human life, so perfect conditions. If we practice, we have chance to attain the enlightenment of one lifetime. We understanding that, but we don't using that, and then we very much is wasting our precious human life. Which means like Tomi, which means like all very much we done whatever is like useless things, you know, and then every daily our life and we are busy into the samsara, morning to evening to morning, and we putting in the physically and the mentally and so much then same time stressed and worried and depressed, all those things. And the same time and the result correct really heavy negative karma all to go that way as many lifetimes. Chen, Thầy nói chúng ta qua những câu thứ hai. We believe that is the 4 second sentence nghe dung tinh nê hả thầy? Samjor thọ chẳng mà sẽ tổng mê sẽ được sao về ta vậy? Tổng chính thắt bắt đầu lên. Dạ, những câu thầy mới vừa đọc. Thầy nói rằng là chúng ta có tái sinh thân người rất là quý báu. Chúng ta tái sinh như vậy, sinh tử bao nhiêu lần tiếp tục, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục lãng phí thời gian của chúng ta trong cõi người. Như thầy nói rằng là như lên đảo Châu Ngọc trở về tay không, chúng ta định đi lên một cái đảo Châu Ngọc, chúng ta lấy đầy túi đầy giỏ của chúng ta để chúng ta mang những cái ngọc quý về, nhưng mà vì lên trên đó thấy ngọc đẹp quá, thành ra cứ mê mải chơi như vậy, rồi cuối cùng lại xách vali rỗng về tay không như vậy. Cách như vậy là cách chúng ta đến với luân hồi này. Cũng vậy, chúng ta có cái thân người thật là quý báu, chúng ta hiểu rằng là có thân người quý báu này chúng ta có thể hành trì, chúng ta có thể nỗ lực và có thể đạt chứng ngộ, nhưng chúng ta không làm như vậy. Chúng ta vẫn dùng cái thân người này để mãi mê chơi với tất cả những cái việc làm của thế gian vô nghĩa, từ sáng đến chiều bận rộn cho việc thế gian. Chúng ta căng thẳng, chúng ta mệt mỏi, chúng ta lo lắng bởi bao nhiêu thứ, và cùng lúc như vậy chúng ta tạo nghiệp tạo bao nhiêu là ác nghiệp, và chúng ta đã như vậy biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Which means so beginning to until now, so whatever we really putting effort into the ordinary life, so then this can confusions and delusions, all negative thoughts we build up, develop. And at the same time we correct so much negative karma, and then this can cause a correct and also all those problems. So we never realize we put so much effort. So when we are practitioner,
So if we put that much effort into the Dharma, and when we practice, guarantee we are part of the enlightenment or part of the really profound practitioner. So no destruction, no confusion, no much suffering. So beneficial that way. But we are unfortunately putting so much effort into the samsara, so then that can finally result as also always a suffering and a miserable situation. Thầy nói rằng là chúng ta nỗ lực như thế trong thế gian, chúng ta tạo bao nhiêu là những cái che chắn trong tâm trí, bao nhiêu là phóng dật, bao nhiêu là nghiệp chướng, nhưng chúng ta chưa từng nhận ra nếu với bằng ấy nỗ lực chúng ta bỏ vào trong pháp thì chúng ta đã chứng ngộ rất là thâm sâu, và chúng ta đã đập tan được những che chắn, những phóng dật của cuộc sống thế gian này, của tâm này rồi. Nhưng mà không, vì chúng ta không làm được như thế cho nên chúng ta cứ khổ hoài. When it comes to completing the great goal of liberation, we are and return empty-handed from the land of filled with jewels. Lama Chenno, Lama, think of us, behold us swiftly with compassion. So which is saying, which means most really significant and beneficial things. So which is we follow enlightenment, liberation, here called, enlightenment. So how do we can make it this, how to liberating? Liberating, not liberating by other people's prayer or other people's hoping. So how do we can, in order to liberate enlightenment? So this we need to put an effort into our body and the speech and the mind. When we put the effort, so then we can attain enlightenment or liberating, we call. But even that very, very precious, most important liberating enlightenment is, but we are always laziness, always distraction, always like these samsaric things. We are stuck into there and always. So which is, we are even returned empty-handed from land filled with jewels, which means, so as I said earlier, in the noble island, if you are into there, but you didn't bring back, your hand is still empty. So now we have precious human life, and whatever we do, we have noble qualities, and we can do great beneficial things in our life, attain enlightenment in one lifetime. But if we don't using this, so then very much turning to like when you are coming back from Jewel Island with empty hand. So we don't have anything, then again into the samsara and again suffering. Lama Chenno, so then we pray, Lama, think of us, behold us, especially with compassion. So requesting compassionately help us to realize that and the way out of free from suffering. So don't wasting my precious human life. So we need to told us, not told others. So we can think and we can practice very diligently. So then we can, in order to make a meaningful our life and also this precious human life. So then if we practice, we put effort, we have chance to attain liberating enlightenment one lifetime. So that is in all the great masters, Marpa and Mala and Gambupa, all those attain enlightenment one lifetime.
Chúng ta đọc đơn trên Thapa Rupa La Lenukha No Puri Yume Lạc Tông Long Rupe Lama Chino Rupse Như Được Dịch. Thầy nói rằng là chúng ta vào giác ngộ làm sao để chúng ta có thể giải thoát được, và chúng ta bỏ tất cả thân khẩu ý của chúng ta vào pháp hành thì chúng ta sẽ được giải thoát ở trong thân người quý báu này. Nhưng không, chúng ta luôn luôn biến lười làm kẹt vướng ở trong luân hồi. Và cũng giống như thầy đã vừa nói phần trước là chúng ta sẽ trở về tay không từ đảo Châu Ngọc. Cho nên là trong cái cuộc sống này chúng ta không dùng được cái thân người quý báu của mình để làm những cái việc có ý nghĩa thì chúng ta cũng sẽ trở về tay không từ đảo Châu Ngọc. Thì chúng ta khẩn cầu đạo sư vì lòng từ bi và xin hãy gìn giữ chúng con, xin cho chúng con thấy thằng thân người này thật lãng phí, và chúng con dùng thân này để thật tinh tấn tu hành để làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Và khi mà bỏ thân khẩu ý vào trong pháp hành như vậy, chúng ta có cơ hội để chứng ngộ ngay trong đời sống này. Đó là cách mà chư tổ của chúng ta như ngài Ma-ba, ngài Milarepa và ngài Gamboba đã chứng ngộ trong một đời này, trong một đời. So then we homage to Lama, think of a Lama, so recosting, Mulutunding Sinjala. So how to now we can bless and ask that we make this life meaningful. So how do we can make meaning for our precious human life? So now understanding Dharma, meeting in Dharma, practice Dharma very diligently, so that can able to make meaningful. Sometimes ordinary perception, ordinary mind. So we always like a misunderstanding, and we are noble rich. You have everything, so your life is turned into really and meaningful. Yes, ordinary ways, ordinary perception, we can say temporarily, really yes, but not permanently. So everything comes and goes, and even our life, we reborn and re-die, you know. So that's not really permanently meaningful. So now how to make we meaningful? Whatever you have, your understanding, you realize, and renunciation to samsara. Whatever you have, you can enjoy, and at the same time, you put effort into the Dharma, you build up Dharma knowledge, build up renunciation to samsara. So no less attachment, less sub-grasping. So then this can only able to really make our life very meaningful and very simple and very always and happiness. Without that, no matter how much we have, all the possessions, materials, and everything never enough. And particularly human beings, greedies, we can see how much aggressive. Most greedy is human beings, then other beings. You can see other wild animals, when they are hunting one animal, when they can eat fulfilled, they are very calm, really relaxed, not harm others. Human being not like this. We have a house, one house not enough, two houses have not enough, three houses have not enough, more house. You have money in the bank, also have not enough, never. Always want more. Now you can see that reason. Like all the high position and the leaders, even they are controlling one country, but want to more other country want to controlling, and under that kind of power and grasping
can then create so much problem to self, create problem to also others. Miserable situation we can see. Subgrass can cause that much problems. So now we can pray, we can wishing. So my life is a turning to meaning for life. We request and pray for like Guru. Chúng ta hướng nguyện đến đạo sư của chúng con, xin cho con có thể làm cho đời sống của con có ý nghĩa hơn. Xin cho con có thể bỏ thân khẩu ý của mình vào pháp hành thật là tinh tấn, thì cách này chúng ta có thể làm cho đời sống của mình thật là có ý nghĩa. Thầy nói theo cái khái niệm phàm tục, chúng ta thấy rằng giàu có nhiều tiền, nhiều của thì chúng ta thấy cuộc sống có ý nghĩa. Điều đó có thể, nhưng mà chỉ có là tạm bợ thôi, bởi vì cái sự giàu có đó nó không có thể trường tồn, nó đến rồi đi. Và ngay cả cuộc sống, mạng sống của chúng ta còn không giữ được, hào huống gì những của cải vật chất. Giờ làm như thế nào để cho đời sống chúng ta thật ý nghĩa? Thầy nói rằng là chỉ có một điều duy nhất là chúng ta quay lưng lại với luân hồi. Chúng ta cắt đoạn luân hồi và nhận ra rằng nó rất là chán khổ từ trong tâm khảm của chúng ta. Chúng ta có được gì, chúng ta hoan hỷ với lại cái điều chúng ta có được. Và chúng ta đặt chúng ta vào trong pháp hành, nỗ lực ở trong pháp hành. Và chỉ có việc là nỗ lực trong pháp hành, xây dựng được tự tín ở trong pháp, thì chúng ta mới có thể quay lưng lại với sinh tử. Và chúng ta giảm được bám chấp. Và khi chúng ta giảm bám chấp thì chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta thật là đơn giản và thật là hạnh phúc. Nếu không như vậy đó, thì tất cả những cái vật chất của thế gian, hay là những cái chức vụ, những cái này cái kia ở trong cuộc sống đều không có thể nào làm cho chúng ta thỏa mãn, bởi lòng tham vô đáy của con người. Lòng tham vô đáy của con người thật là kinh khủng. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 căn nhà chúng ta đều không có chịu, và tiền ở trong ngân hàng chúng ta có, chúng ta lại còn có muốn nhiều hơn như vậy nữa, không bao giờ đủ. Và cũng như là các cái đội ngũ mà lãnh đạo đất nước cũng vậy nữa, chúng ta có một đất nước chúng ta không chịu, muốn cho nhiều, xâm chiếm thêm nhiều đất nước nữa. Chứ thầy nói rằng là con người á, là cái loài mà tham nhất trong các cái loài. Bởi vì chúng ta thấy là động vật nó có thể ăn thịt những con vật khác đi chăng nữa, nhưng mà khi nó ăn no rồi thì nó rất là relax, nó lăn ra nó ngủ, nó không có hề muốn rằng là có thêm những cái thứ khác cho bản thân nó nữa. Nhưng chúng ta thì không, như tất cả những cái gì thầy vừa nói là chúng ta luôn luôn muốn có thêm và có thêm nữa. Vì vậy là chúng ta tạo ra bao nhiêu những cái ác nghiệp. Và chính vì vậy chúng ta cần cầu nguyện và cần đặt nỗ lực vào trong pháp hành để làm cho cuộc sống của chúng ta thực sự ý nghĩa, bằng cách là chúng ta quay lưng lại với luân hồi. Okay, so now we can stop here and short meditation. Bây giờ thì thầy dừng ở đây và chúng ta thiền ngắn.
Chi mê tạc ba đam bê dê sê chung nam sum sê la ri chin ru bê so chi tô gong la vô ra dung du sang bê long tô tên ba dô mê dung so nam đa bê bum su chi giang đắc gia tên chin la chê ba quy Sherab sang bôi nam chu ru vi liên chu ghi la ma cao gia so dê so ngô vô mi yu chô bê di hoa đăng Long rượu tên dung lô mi thổ đa sô la sam đa bê môn bày rê chô lê nam gieo gheo lê bèo ba Yo den be ba yo la me ya be den 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 je za den yo la den be yen da na da yo ba den ba yo re ne be da ye yo so na de ye ta je ze ba ni ta ne na na ba ze na che ga na je ba la do ba yin se ben zo le do wa do Thank you. Thank you.